Now, future of cryptocurrency. What is crypto? What is currency? Currency is very easy to understand. Now, what is called crypto? Crypto is nothing but secret. Now, what I am drawing here? Is it so? Whom do you think about? Did I tell you Mahatma Gandhi? Anyhow, I am not so good drawer also. Okay, I could not draw properly, but you can guess he is Mahatma Gandhi. This is nothing but a crypto. This is nothing but a crypto. Whatever the matter I would like to communicate to you, I no need to express in complete statement like or the language what you know or what I know. That language is not required at all. I can even use a sign language to make you understand, right? So when it comes for the traffic and wherever the P with a slash, it means what? No parking. P means parking, that you can easily guess. Also a cryptography. Cryptography is nothing but an art of writing without knowing by all. That's all. It's a code language. It's a code language. Traditionally we had Telegram. Now we don't have the Telegram, but Telegram app is there. That's different. So there we need to use only the cryptograph, like that's a graphy, and stenography. So graph is nothing but writing and crypto is nothing but secret writing. We too have lots of different languages to speak in front of the others, those to whom we don't want to communicate the matter, just by showing the signs. Is that okay? So crypto is nothing but a secret, and that secrecy could be decoded only by computers. Only by computers. Is it having any future, or it is going to face a problem? Now, before I go into that, let me introduce this person, Satoshi Nakamoto. How many have heard about that term here? Satoshi Nakamoto. Yeah. Yeah. Now, he is the founder of cryptocurrency. Maybe not. He is the founder of Bitcoin. This is the paper presented by him almost 10 years ago. You just think over. This is the paper presented by him some years ago. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system by Satoshi Nakamoto in his own name, and there is a bitcoin.org also site available in his name, but who is Satoshi Nakamoto? And also we are not able to identify his identity up to now. That's a problem. And he comes with some solution in his paper. The paper abstract is here. Of course, you can search in the site and you will get the paper comfortably, no problem with that. So, a peer-to-peer electronic cash system, Bitcoin by Satoshi Nakamoto. That's a paper. Okay. Now, it's a peer-to-peer electronic cash system. It means A is the payer, B is the recipient. If you want to make any payment to B, there should be a mediator. There, at least using the app, probably Google Pay or Paytm, whatever the app you have, through that app only you can make the payment, right? And there is a control over all this also. This transaction is controlled by RBI. RBI can control, but there is no such control available. Directly the fund is transferable from A to B. Okay, that advantage is there. And what is the drawbacks of currency? As per the statement given by Satoshi Nakamoto is banks mediating in the transaction, and for the transaction there is a high transaction cost. If you spend 100 rupees, what happens? 2 or 3 rupees will go for the transaction cost. If you are swiping the card, 1 or 2% will go off. Whenever I want to swipe my card for purchasing the jewelry, immediately it says, sir, 3% extra. Okay, so 3% extra will be payable, right?
and costlier even for the small transaction. If I want to make a payment of say 10 rupees for each and every, say once one of my students deposited his fees in my account. As per the contract between me and the banker is, I can deposit around 15 times only by way of cash in my bank account. But that month is exhausted. The student deposited around 500 rupees. They charged me 800 rupees for every cash deposit of 15. I said, you don't pay the fees, I'll give it at free of cost. If you pay 500 rupees, I'm going to penalized with 800 rupees. Why do I want to get penalized? Because they say that it's 800 rupees only. You might have heard about lots of check bouncing cases also. One of my friends, who could not pay the EMI of rupees 1,500 on the due date during the COVID, then his check got dishonored. Because of the dishonoring of the check, the collecting bank charged 800 rupees and recipient banker charges another 800 rupees, 2 times 800, so 1,600. Already he has no money to pay the 1,500. Now the penalty 1,600. Just imagine, if you want to pay 1 lakh rupees, if the check bounced by 1 lakh, that time also the same 800 rupees. That's the problem. If it is a volume, the size is bigger, then the transaction cost may be penny. But if the transaction value is very lesser, yet you are going to pay the same money, means it's costlier. That will be a drawback we have seen, and KYC is there. And lots of money fraud is also involving because of the current currency, right? And yeah, of course, now we have a new one introduced by the anonymous person, cryptographic for money transfer. Peer-to-peer electronic cash transfer, and that the payment may be through the online only, without banks. There is no interferences by the banker. Record that it by trusted third party for proof of work. Right, let's see here. A wants to transfer the money to B. A wants to transfer the money to B. This transfer, suppose A has 100 rupees in his account. Let us say this being Bitcoin, B. The Bitcoin is one of the types of cryptocurrency came into existence in the very first time. Currently, we have around more than 8,000 cryptocurrencies. So, I'll just discuss about the consequences because of introducing lots of cryptocurrencies. So, 8 months ago, around 7 to 8 months ago, one cryptocurrency costing rupees 47 lakhs, closer to 50 lakhs, one cryptocurrency. Today, one cryptocurrency is equivalent to only less than 24 lakhs, 50% out. Who decides that it is worth 50 lakhs? Who decides today it's worth 24 lakhs? Who may be deciding that it's worthless in the later period? We are not sure. So that's a problem we are going to face in the near future. Let me check, how do I know the price are? Everything is available in the Google itself. So let's see here. Let me show that. The price is also can be accessed through the Google itself. Bitcoin price today. See, today the price is how much? 22 lakhs, 74,430, went up to 47 lakhs, today 22 lakhs. Now my question is, whether is it worth 22 lakhs? Honestly, not so. Right, so that risk factor is there. Anyhow, it's now a charming, like so many people are talking, that's why we are going in that. To track records, are you saying true, sir? Is it really went up to 45 lakhs? Yes, you can go for this graph by referring the 6 months price movement also. Here, when I'll just take this to 1 year, here this price is how much? Can you guess? Almost closer to how much? Can you see this? 50 lakhs. Okay. You can see it later also, no problem. It went up to 50 lakhs sometimes ago, probably around 6 months ago. Today, it's hardly, yeah, 1 second, 23 lakhs, less than 23 lakhs. Do you want to lose 50 lakhs by a overnight stay? No, naturally not so. As all these things are hard-earned money, you have to be double cautious in that. Anyway, why it happens? Is it really so? Then can we rely on the cryptocurrency? Can we invest in that? Is there any scope for the cryptocurrency? Of course there is. I'll get back to that point also later.
Each and every point I am going to discuss here. A has 100 bitcoins, wants to make a payment to B, He can make the payment to B through this channel called blockchain. So you have to understand the blockchain. Without understanding the blockchain, it cannot go for the cryptocurrency. Blockchain is nothing but a small ledger, like you can maintain your ledger books or like that's all. Right. Now, A transfers money to B. He has $10 or 10 bitcoins in his hand. Out of that, 2 bitcoins transferred to B. And later A transfers to C another 2 bitcoins. C transfers, okay, 1 bitcoin to D. Now who has to maintain the ledger? The ledger is maintained by the open source. Anybody can maintain, it will be available in the hands of all the people. Right. So what happens? You all stay here. I am going to put some questions here. Okay. Can you write it down, the answers here? Very small questions. 2 plus 2. Write it down. 2 plus 2. And 2 minus 1. 1 plus 7. Faster. 7 minus 3. Stay. What is the final answer? 4. Is there any variation? The same happens in recording of this cryptocurrency also. Listen. I just put the data here. That is called transaction. This is called transaction. That transaction is passed on to you. Immediately a ledger is prepared. B has now $2 in his hand. A $10 minus $2. C will get another $2. Because of this, $2 will be subtracted from A. B will have $1. These are the ledgers. All the copy of the ledger will be available in all the person's hand. Anybody can access the ledger. Is that okay? When there is a dispute, somebody says, sir, it's 3. There is a chances of, right? So for example, C issues $1 to or 1 bitcoin to D, and for E, he wants to transfer $3. Possible or not? No should be from you all. Isn't it? It's not single person. It's a teamwork. The entire team will make the preparation of the ledgers. If there is a dispute, one fellow says, yeah, of course possible. Many of the others will say, no, it's not possible. Then immediately they have to get satisfied that the majority's answer will be taken as a correct one. So it is not possible. One says, then it is correct. The rest of the people will say that it is incorrect. Around 50 say it is incorrect. Then we now simply cancel this transaction. That transaction becomes invalid. Sir, why do you want to confirm all the transactions, sir? You are called as miner here. Mining means digging it out, right? So similarly, it's a mining process. The miner will get some fee here. That fee currently offered by way of free bitcoins. If you are able to maintain the document properly, then if you are authenticating the document properly, the transactions authenticated properly, then you will be getting 1 bitcoin as your fee. Later, once the bitcoin is no more available, then automatically the money will be collected from the person who are going to transact later. I'll get back that tone to be discussed later. Now, that timestamps hashing
will be done by whom? Miners. They are called miners. Now, what is called mining? What is called mining? How many of you heard about the Minesweeper game? How many of you played the Minesweeper game? Yeah? Anybody heard about the Minesweeper? Let me show that. 1 second. Yeah. Now, this is one of the game here. How many of you heard about this game? Okay, what is available here? Mines, that's all, right? Do you find where could be the mine? Usually in the corners, and there is a logic behind, right? There's a logic behind. If here one number means around that one number we have one mine available. We can now use that small mathematical calculations to look at how many mines possible. How many mines possible in this game? How many mines possible in this game? Yeah, 10 mines are there. And if you go for the intermediate level, we have 40 mines. And if we go for the expert level, 99 mines are there. You might have played, or you can go and play that. So simple, we can play the game using this small computer. We are called miners. What is our duty? We can mine and get the mines. What will I be able to get for mining that? I'm getting the bitcoins here. By doing the mining work, I'm able to get the bitcoins. So here is one mine. I just put that. I identified this as a one mine. I flagged. And here should not be a mine. Okay, here should not be a mine. Here should not be a mine. Here should not be. Here is one mine. I'm flagging. For locating each and every mine, I'm able to get one bitcoin. How much is the worth of one bitcoin today's rate? Do you want to do that? Such a way is a simple calculation we had for getting the mines earlier. By doing the mining, I can get the bitcoin. Today, the mining business is so large. Want to see that? Okay, if you want to start a mining company to get the bitcoin, the money you want to invest here is, right? Let's see here. Imagine whether you are able to invest to get the money. Okay. This is what about the 5 largest Bitcoin mines. They have exclusive team for collecting the mines. This is the size we have. This is a server we have for mining purpose. Because of installing so big acre, the size may be an acre or 2 acre, investing crores rupees to mine the coin, right? So big. But the business started with a small computer. Today, so huge money is required for mining industry. Only using this powerful servers, you can mine the that bitcoins. Anyhow, I will not go in detail of these things. How do you get the mines? How do you get the mines? So you can get the mines. You can get the mines either by mining. The topic what I have discussed and the 2 pictures what I have shown is nothing but the mining. By doing that activity, you can take lots of bitcoins. But it's really expensive. When it was introduced in the very beginning by Sukamo, okay, that time it's very cheaper. Even a small laptop is enough to mine that. But today, so huge investment done by China and some other countries also, even Canada, Russians, they are investing huge money to mine, to develop the coins. So I already told you the Minesweeper. We have 40 mines or 40 bitcoins. Similarly, existing computer-based software design, in that they have accumulated almost 21 million bitcoins. That's all. We don't have more than 21
21 million bitcoins in that mine. You can take the mines, means that bitcoins away by mining it. Still there is a game. When you go closer to the 100th one, means 21st millionth coin, if you want to mine it out, the mathematical calculation is so costlier and complex, and for that so much of power is required for the mining purpose. So once I heard about to have the mining industry to mine all the Bitcoin, it requires the power supply equivalent to the power supply meant for Chennai city. So much of power supply is required. How? So there is a mining company, right? So much of servers and computers are installed for that. It will not operate its own. It requires the power. For the electricity itself, you have to invest so much of money. So much of money you have to invest to pick one Bitcoin out. What will I do with that Bitcoin, what I have got because of mining, sir? I can use it for somebody else's purpose. If you want to purchase my Bitcoin, okay, I am able to sell the mine. So you can get the Bitcoin. How do you get the Bitcoin? You can get the Bitcoin either by being the miner yourself, which is ruled out, very costly. Another one is you can buy it in the normal market, like stock market, you can buy it. To buy a stock, you need to have what? A demat account and a connection with the NSE market and all. You can start with. Okay, you can purchase all these things, right? If you want to have 100 rupees in your Google Pay, then Google Pay wallet is there. Similarly, if you want to purchase the mine, probably Bitcoin, you need to have a wallet. You need to have a wallet. Okay, so you give them dollar, whom? Those who are already having the mines, those who are already having the Bitcoins. A already has 100 Bitcoins in his wallet. B wants to purchase the Bitcoin from A. How A gets? The very first Bitcoin is got only through what? Mining process. Still there is a scope. Out of 21 million, another 2.1 million left to be mined out. Still as on today. One Bitcoin is almost 25 lakhs today's worth. You multiply with the 22.1 million. That's what about the net worth is still available unmined. That's why so many people are investing. That's a story apart. Now, if you have 100 Bitcoins with you, what you can do? Somebody will give you dollar or rupees, whatever it may be. For that, you can sell the Bitcoins. Such a way, the Bitcoins is now coming for the circulation. That Bitcoins, no, you are holding that in your wallet, will be worth only when we have the demand for the Bitcoin. If there is no demand for the Bitcoin, what's the use at all, right? So if you don't have the demand for the Bitcoin, of course you don't have any value at all. Today it's valued at rupees 23 lakhs. Who knows, it will go to scrap, or it may go probably crores also. Who knows that? I'm not aware about that. So currently, whatever the value we show in the Google site can be saleable at this rate. So buying means we have some applications through what? You have the Google app, you have the Paytm app, and you have so many other money transfer apps. You have wallets, Google, Paytm, Phone Pay, a number of things you know. Similarly, you have eToro, Webble, Coinbase, Binance. These are the applications we have. These are the applications. Unicorn, these are the applications we have. Stay away unless you know the details properly. But these are the applications are there to buy and sell. And these are the wallets you have. You can buy and sell through the app, right? So NSE, if you want to purchase a share, you can purchase through the NSE and BSE. Okay. Once you purchase, where do you want to keep? You need to have the demat account. Similarly, you can buy and sell through these earlier app, Unicorn, Gemini, like whatever it may be. But you want to hold that. No, for the holding, you need to have the wallet. Just similar to the how you make the payment through the Google Pay. Similarly, you can make the payment through the wallet what you have, where you have the Bitcoin, provided the Bitcoin should be accepted by the buyer or to whom you have to supply. If he is not accepting, then it's a problem we will face in the later period. Exodus and Electrum. Of course, if I start reading all this vocabulary, then I will be getting confused. So I am showing you here, these are the vocabularies we have. And what about the use? It's a question mark. So already I told you, 21 million available
a fixed number, 2.1 million still to be mined out. I already gave you the two examples, Minesweeper. That's how it started, small game like, and ends with a big mining farming available worldwide today. Is that okay? Now, what is the features? What is the feature? It's a digital money. Already we have the Google Pay, Phone Pay, and UPI, Beam. Then why do we want all these things? Already we have. Then why do we want these things? That's a problem. And of course, we don't have the government interference and no control. We don't pay the commission, and we no need to pay the taxes, no government authorization, decentralized and peer-to-peer. These are the features they are talking about. All these things are not real. All these things are not real. Let me explain all these things. Digital money, that you will understand now. That you can understand. Each and every transactions can be now tracked. Each and every transaction now can be tracked. If you are making any payment through the Google Pay, what happens? If you go and open the Google Pay, you can easily access the payment and receipts through the Google amount. It will not go out, right? It will not go out. See, for applying the passport, once we went for applying for getting the marriage certificates, we didn't have the marriage certificate. Do you have marriage certificate, ma'am? No. In our days, we don't have the marriage certificate. We don't also have the marriage certificate. Suddenly, we are supposed to purchase get the marriage certificate. We went for the marriage certificate. He started asking blabbering questions. Is it the first marriage for you, sir? Okay. She is here only. Okay. Anyhow, surprisingly. And I went with my parents, and she went. She also joined with me with her parents. After seeing all these things, is it the first marriage? Oh my God. And all this rubbish question went on for 10 to 15 minutes. Finally realized we have to make a payment of bribing. They expected around 4,000 rupees. Surprisingly, that time is all about demonetization. No one has the money. I know that no one will have the money. How much you have? Then I paid 1,000 rupees to him. Then again another 1,000 rupees. Only we had by the time 100 rupees notes, right? So I paid 2,000 rupees and got the certification cleared that the mediator who arranged all these things. This fellow is always talking this way only, sir. 2,000 rupees. If I could have paid 3,000 rupees, the certificate could have been in your own home. Oh my God. Just imagine if it is a demonetization 100%. If I make the payment in Google Pay and come to the corruption office, sir, I have bribed him 2,000 rupees. See the track record. That's all, he is out. Yes or no? So such a way the digital money has that advantage. It may reduce the corruption, and when it comes for the cryptocurrency, corruption will increase because no control is there. No control is there because I am making the payment to you. You are going to get the money, and through the app you have, and you are going to keep everything in the wallet. Also there is an app. You are going to keep that money. Wherever you want a transaction, you can do the transaction without any fees. See, surprisingly, don't believe there is no transaction fees. It's a wrong statement. Currently, there is a transaction fees. Who is going to get the transaction fees? Miner. Because if I am transferring the money to you, it is going to be recorded by whom? By the miner. Miner. Who is the miner? The entire classroom. Right. If there is a miscalculation, 2 plus 3, 5 plus 7, everything, if there is a miscalculation by one fellow, then we will verify with all the students' value, means all the miners' value. Then compare the majority wins. So, eradicate the wrong one. So, there is a 100% perfection possible. Being the miner, why do you want to do this at free of cost? Definitely not so. Because of doing all these things, you will get some money. What's that? Bitcoin. Where is that Bitcoin? Available. How much is still available? 2.1 million is still available. Out of 21 million, 2.1 still available. Right. Once the 2.1 will be over, what happens? Then they have to be paid. The miners should be paid, no? How the payment could be made? Bitcoin. Where is that Bitcoin? Now there is a Bitcoin balance, and once you win the mining process by the confirming the transactions being the miner, you will be given the Bitcoin. The Bitcoin is already reserve is there. If the reserve is over, then
while the transaction is made, if I am transferring 100 bitcoins to you, I have to pay 1 bitcoin and you have to pay 1 coin, 2 bitcoins will go to the miner. Then transaction cost will come later. Nothing is free. Don't believe nothing is free. That seems to be a free light. Definitely if you read this, the paper presented by the original author, okay, he nicely presented until the bitcoins available will be circulating. Thereafter we can collect some money from the people who are transacting. That money will be given to the miners. That's all. So buyer and seller of the bitcoins and then miners date, and no transaction cost is not really correct. Now, no government interferences. Whatever the money you have in the wallet in bitcoin, okay, if you are collecting the bitcoins and if you are keeping, how long will I go? What's it? Usually college gets over at what time? 5:15. Okay, I will go for another 15 to 20 minutes, no problem then. Okay, because see, I'll try to give, நான் பைலிங்குவல்லே பேசுறேன், கொஞ்சம் நானும் ஃப்ரீ ஆயிக்கிறேன். ஓகே தானே? தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்து வச்சிருக்கலாம் இல்லையா? ஏன்னா மேடம்லாம் நான் தெரியும், நான் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படிச்சுட்டு வந்தேன். 10th எல்லாம் 240 மார்க்கு கேவலமா என்னை திட்டினாங்க வாரியாருங்கல்ல, அதெல்லாம் மீறி தான் வந்தேன். This is the score. I scored only 240. 240 மார்க்கு தான் எனக்கு. இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் 36 மார்க்கு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஏதோ ஒன்று தோணிச்சு படிப்போமேன்னு படித்தோம், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால உங்களை டெம்ப்ட் பண்ற விஷயங்கள் பல விஷயங்கள் இருக்கும். நீங்க போய் நேரா சதுரங்க வேட்டையை பார்த்துட்டு இந்த கிரிப்டோ கரன்சிக்குள்ளார வந்தீங்கன்னா நீங்க டபுள் கான்ஷியஸ் ஆயிடுவீங்க. ஒருத்தன்ட்டு வந்து ஏமாத்தணும்னு சொன்னா அவனை முதல் ஆசைய கலப்பு. அதான் இது 40 லட்சம் 50 லட்சம் அப்படின்னா அப்படியா அப்படிம்பாங்க. போச்சு, அப்படி கிடையாது. ஒருத்தன் வந்து வசதியானவன் செல்வந்தன் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்கள்கிட்ட விற்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும். I learned accountancy, I'm selling the accountancy, I'm getting the money. போச்சு, அப்படியே லைஃப் போயிட்டே இருக்கு, பணம் வந்துட்டே இருக்கு. ரைட்? If you have some skills to sell and earn the money, okay. If I don't have some skills, எங்க அப்பா ஏற்கனவே 10 வீடு கட்டி போட்டுருக்காரு, வாடகை விட்டு சம்பாதிச்சுட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம். some assets I have. இங்க கிரிப்டோ கரன்சில என்ன இருக்கு? ஒண்ணுமே இல்லையே. இட்ஸ் a currency, that's all. It's only currency. அதுவும் பார்க்க முடியாதது, டிஜிட்டல் அப்படின்ட்டாங்க. நோ கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபியரன்சஸ் அப்படின்னா அது ட்ராக்க பண்ண முடியாது. ஏ கிட்ட இருந்து பிக்கு போச்சு அப்படிங்கறது பார்க்க முடியும்னு சொன்னீங்களே சார், அந்த லெஜர் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே இருக்கே சார். ஆமாங்க, எல்லார்கிட்டையும் இருக்கு. அந்த ஏ யாரு அந்த பி யாருன்னு தெரியாது. அங்கதான் ப்ராப்ளம். பணம் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் போனது தெரியும், ஆனா யார் அந்த ஒருத்தர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. தட்ஸ் a problem here. It starts. ஓகே, அப்ப கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபியரன்சஸ் இருக்காதுன்னா இது எதுக்கான பேமெண்ட் மெஜாரிட்டியில நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க மேஜரா டெரரிசம்ல தான் நடக்குது. வெப்பன்ஸ் கொடுங்க, அதுக்கான பேமெண்ட் பிட்காயினா கொடுத்துறேன். சச்சமே இந்த திங்ஸ் ஆர் தேர். சில பேர் பிட்காயின்ல ட்ரேட் பண்றவங்க கோச்சிக்கலாம், ஆனா உண்மையும் இது கூட தான். கவர்மெண்டால ட்ரேட் இப்ப நமக்கு வந்து ரோடு போடுறாங்க, தண்ணி வசதி பண்ணி கொடுக்குறாங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி சப்சிடைஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, ஆர்மி ப்ரொடெக்ஷன்ஸ், போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் பண்றாங்களா இல்லையா ஹாஸ்பிட்டல்லாம்? இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாவா பண்ண முடியும்? கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் வேணுமா? அந்த பணம் எங்க இருந்து வரணும்? அவங்க போற டாக்ஸ். நீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கே தெரியாம சம்பாதிச்சுப்பீங்களா, வேலட்ல வச்சுப்பீங்களா, நீங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்களா? இப்ப கவர்மெண்ட் பணம் எல்லாம் எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க? இப்ப கவர்மெண்ட் அலோவ் பண்ணுவாங்களா? இதை சத்தியமா அலோவ் பண்ண முடியாது. எந்த கவர்மெண்ட்டும் கிரிப்டோ கரன்சியை அலோவ் பண்ண முடியாது. அது முதல் ஞாபகம் வச்சு, மீன்ஸ் எஸ்பெஷலி பிட்காயினை அலோவ் பண்ண முடியாது. இப்ப இருக்கிற இந்த கிரிப்டோ கரன்சி பிட்காயின் அப்படிங்கிறது நோ கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபியரன்சஸ், யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. கமிஷன் இல்ல, இப்போதைக்கு இல்ல. ஏன் இல்ல? 21 மில்லியன் சொன்னேன், ஸ்டில் 2.1 மில்லியன் தீர்ந்து போச்சுன்னா சும்மாவா செய்வான்? மைனிங் எவ்வளவு பெரிய ஃபார்மிங் படிச்சிருக்கிறான். ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் ஆத்தரைஸ் பண்றதுக்கு அவருக்கு எவ்வளவு செலவாகும்? அவர் சும்மாவா பண்ணுவாரு? கட்டாயமா அவருக்கு ஏதாவது பைசா வேணும்பா. இப்ப நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்து எனக்கு நம்பரை குறிங்கன்னு சொன்னால் சும்மா இருந்தா பண்ணலாம். இப்ப நீங்க ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டீங்க, நீங்க சொன்னீங்க நான் டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்றேன் சார், இல்ல நான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. உங்களுக்கு கமிஷன் வருதுன்னா நீங்க பண்ணுவீங்க. தட்ஸ் ஆல். அந்த கமிஷன் வராதுன்னா பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப there's a commission when it will start. No tax அப்படிலாம் கிடையாது. அந்த டாக்ஸ் பார்ட் நான் வரேன். நோ கவர்மெண்ட் ஆத்தரைசேஷன். ஆமா, ஆத்தரைசேஷன், கவர்மெண்ட் ஆத்தரைசேஷன் இல்ல. இதுலதான் ரொம்ப பேர் சம்பாதிக்கிறாங்க சார். என்ன பல பேர் இந்த கொஸ்டின் கேட்கறாங்க சார், இதுல தான் ரொம்ப பேர் சம்பாதிக்கிறாங்களே சார், இதை ஏன் சார் கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணோம்?
ஓகே, இது ரிஸ்க்னு தெரிஞ்ச கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணலாமே. ரெண்டுமே இருக்கு. ரிஸ்க் இல்லைன்னு சொன்னால் ரிஸ்க்னா அலோவ் பண்ணுங்க, ரிஸ்க்னா பேன் பண்ணுங்க இல்லையா? ரிஸ்க்னா அலோவ் பண்ணுங்க, பேன் பண்ணுங்க. பேனும் பண்ண மாட்டீங்க. ஓகே, சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த், பேன் பண்ண மாட்டோம். சோ அதான் இங்க நம்ம பேன் பண்ண மாட்டோம், பட் இட் இஸ் இன்ஜூரியஸ்னு வார்ன் பண்ணுவோம். ஏன்? வில் கெட் பேக் தட் ஒன். இஸ் ஒரு 100 rupees கரன்சி உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுல என்ன இருக்கும்? ஐ ப்ராமிஸ் டு பேன்னு யார் கேரண்டி கொடுத்திருக்கிறாரு? கவர்னர் கேரண்டி இருக்கு. அப்ப அந்த பணம் செல்லலைன்னா அந்த கவர்மெண்டோட கண்ட்ரோலருக்கு கவர்மெண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். இன்னைக்கு பிட்காயின் வீணா போச்சுன்னா யார்கிட்ட போய் கேட்பீங்க? தானா உருவானது அது, யார்ட்டையும் கேட்க முடியாது. ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் த ரைட்ஸ். ஸோ பணமே போச்சுன்னு நீ கவர்மெண்ட் கிட்ட நின்னா அப்படியா அப்படிம்பாங்க, வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகே, தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். டீசென்ட்ரலைஸ்டு எந்த ஒரு மணி டிரான்சாக்ஷனும் இருந்தாலும் கரண்டா த்ரூ ஆர்பிஐ மூலமா தான், பேங்கிங் செக்டர் மூலமா தான் சேனலைஸ் ஆகுது. ஆனா இதுல சென்ட்ரலைஸ்ட் கிடையாது. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா அதோடைய லெஜர் மல்டிபிளா பல பேர்கிட்ட இருக்கு, பல பேர்கிட்ட இருக்கு அந்த லெஜர். அந்த லெஜரை ப்ரிப்பேர் பண்ணது யாரு? பல மைனர்ஸ். பல மைனர்ஸ் ஒத்துக்கிட்டாதான் அது கரெக்டான வேலிட். அப்படி ஒத்துக்கிட்ட பிறகு அதுக்கு ஒரு சீக்ரெட் பாஸ்கோட் கொடுத்து ஃப்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா அது பேர் தான் பிளாக். நான் ஒரு 100 rupees உங்களுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை பல பேர் மெசேஜா போகும், பல பேருக்கு அது மெசேஜா போகும். அந்த மெசேஜ்ல ரீட் பண்ண பிறகு அது கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு அது பிளாக் ஆகும். அதுக்கு ஒரு ஹேஷ் அப்படின்னா அட்டாச் ஆகும். தட்ஸ் a சீக்ரெட் பாஸ்கோட். அவ்வளவுதான். ஹேஷ் அட்டாச் பண்ணியாச்சுன்னா அது பிரேக் பண்ண முடியாது. அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஓவர். இந்த 100ல இருந்து இன்னொருத்தர் 20 rupees டிரான்சாக்ஷன் பண்ணார்னா திரும்ப அந்த டிரான்சாக்ஷன் பல பேருக்கு போகும். அவங்க எல்லாம் ரீட் பண்ணி ஓகேன்னு சொன்ன உடனே பழைய ஹேஷ் நம்பரை ரெஃபர் பண்ணி ரெண்டாவது பிளாக் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஹேஷ், அதாவது 100 rupees டிரான்சாக்ஷன் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்றார். இங்க ஒரு ஹேஷ், ஹேஷ் 1. இதுல இருந்து 20 rupees போன உடனே இந்த ஹேஷ் 1 ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கிட்டு 20 போச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா மைனரும் சேர்ந்து எக்ஸ்ன்னு அக்செப்ட் பண்ண பிறகு இங்க ஒரு கோட் ஹேஷ் 2. ஹேஷ் 1 ரெஃபரன்ஸ், ஹேஷ் 2 இஸ் த கோட். இது மாதிரி திரும்ப திரும்ப நீங்க ஒவ்வொரு பிளாக்கா ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் முடிய போயிட்டே இருக்கும். இதுதான் பிளாக் செயின் கான்செப்ட். இந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனை மட்டும் நான் வெரிஃபை பண்ணோம்னா இந்த செயினை பிடிச்சி தூக்குனா எல்லா செயினும் வெளியே வந்துடும். எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு எல்லா டீடைல்ஸும் யார்கிட்ட இருக்கும்? அந்த பிளாக் செயினை ஆக்சஸ் பண்றவங்கள்ட்ட இருக்கும், எடுத்து பார்க்க முடியும். தட்ஸ் கால்ட் பிளாக் செயின் கான்செப்ட். இந்த ஒரு பிளாக் இருக்கு இல்லையா, உங்களுடைய எஸ்எம்எஸ் மெசேஜ் மாதிரி வச்சுங்க. ஸ்பேஸ் எவ்வளவு கேரக்டர் ஒரு எஸ்எம்எஸ் மெசேஜ்ல அனுப்பலாம்? ஒரு 100-120 கேரக்டர்ஸ் இல்லையா? சிமிலர்லி ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளாக் வில் ஹேவ் ஸ்பெசிபிக் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் டு பி ஸ்டோர். அதுக்கு மேல ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. அதை ஸ்டோர் பண்ண பிறகு அந்த நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் ஸ்டோர் பண்ணதை வச்சு இந்த ஹேஷ் கீ தானா ஜென்ரேட் ஆயிடுது பேஸ்ட் ஆன் த மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன், செல்ஃப் ஜென்ரேட்டட் பை த கம்ப்யூட்டர். அதுவே ஜென்ரேட் ஆகுது. அதை நீங்க பிரேக் பண்ணாதான் இதோட இன்னொன்னு நீங்க ஆட் பண்ண முடியும். தட்ஸ் த ஒர்க் டன் பை த மைனர்ஸ். ஸோ நீங்க ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி அது பிளாக்கா மாத்துற வேலை யார்கிட்ட இருக்கு? மைனர்ஸ் கிட்ட இருக்கு. அவங்க பிளாக்கா மாத்தினோடனே பழைய பிளாக்ல போய் அட்டாச் ஆயிடும். இது மாதிரி அட்டாச் ஆயிட்டே வரும். இந்த என்டையர் செயின் வந்து யார்கிட்ட இருக்கும்? எல்லார்கிட்டயும் இருக்கும். ஒவ்வொன்றும் ஒரு லெஜர், எல்லார்கிட்டயும் யார் வேணாலும் பார்த்துக்கலாம். ஆனா அந்த லெஜருக்கு உரிமை யாருன்னு யாருக்கும் தெரியாது. இது ஏவா பியான்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஓகே, நீங்களா நானா? தட் இஸ் சைலண்ட். இஸ் தட் ஓகே? தட்ஸ் a பிளாக் செயின். அப்படின்னா இதை ஆப்ரேட் பண்றது யாரு? ஆர்பிஐயோ இல்ல தனிப்பட்ட பேங்கோ கிடையாது. யாரு? என்டையர் மைனர்ஸ். அதனால தான் இது வந்து டீசென்ட்ரலைஸ்ட்னு சொல்றாங்க. பியர் டு பியர், எல்லாருமே ஈக்குவல் லெவல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. திஸ் இஸ் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த கிரிப்டோ கரன்சி. இந்த கிரிப்டோ கரன்சி வந்து எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க மைனர்ஸ் மூலமா கிடைக்கலாம், இல்லைன்னா பணத்தை கொடுத்து வாங்கலாம்னு சொன்னா 2 ஆங்கிள் பார்த்தோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் இந்த மைனிங் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்தோன்னே சொன்னேன். அதுல ஒரு சின்ன கேம் சொன்னேன். அது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் மைனிங். ஆனா இன்னைக்கு வந்து கால்குலேஷன் ஜாஸ்தியானது. இப்போ சர்ச் பண்றீங்க, ஒரு சின்ன டேட்டா மொபைல்ல சர்ச் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பெரிய டேட்டாவை நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இட் டேக்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் டைம் இல்லையா? சர்ச்சோடைய வால்யூமுக்கும் எவ்வளோ, இப்போ நீங்க செயின் சொன்னா இல்லையா, இந்த செயின் அதிகமாயிட்டே போகுது. ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா எடுக்கணும்னா ஒரு பெரிய லென்த் ஆஃப் செயின் வருது, எக்கச்சக்க பிளாக் பார்த்து எடுக்கணும். இதெல்லாம் சர்ச் பண்றதுக்கு நேரம் ஆகுமா இல்லையா? அதுக்குரிய கோட் காம்ப்ளிகேஷன் தகுந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றது லேட் ஆகுமா இல்லையா? இப்போ கால்குலேட்டர் இருக்கு,
அதுல ஒரு 10 டிஜிட் டைப் பண்ணிட்டு இன்ட்டு போட்டு இன்னொரு 10 டிஜிட் போட்டு ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா கால்குலேட்டர் கொஞ்சம் பிளிங்க் ஆகும் ஒரு நிமிஷம், அதுல ஒரு செகண்ட், ஒரு ஃபிராக்ஷன் செகண்ட். அப்படின்னா பெரிய வால்யூம் போக போக உங்களால ஒரு சின்ன கம்ப்யூட்டர் வச்சு வேலை செய்ய முடியாது. அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய மைண்ட் ஃபார்மிங் இஸ் நவ் ஓப்பன்ட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ். ரைட், இந்த ரெண்டையும் நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஸ்மால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் அண்ட் லார்ஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் நடக்குது. பிட்காயின் சொல்லும் போது it has an exchange, okay, or investment. இது எக்ஸ்சேஞ்சுக்கா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கா? இப்ப ருபீஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்க? உங்ககிட்ட இருக்கிற ருபீஸ் வந்து சொத்தா அல்லது எக்ஸ்சேஞ்சா? கிளியரா இருக்கிறீங்க, சொத்து இல்ல. does it have stored value? அது என்ன சார் ஸ்டோர் வேல்யூ? 100 ரூபாய் இருக்குங்க, பீரோல வச்சிருக்கீங்க. 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் உங்க பீரோல எவ்வளவு இருக்கும்? அதே 100 ரூபாய் இருக்குமா? 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 100 ரூபாய்க்கு 2 பேனா வாங்குனீங்க. 5 வருஷத்துக்கு பிறகு 100 ரூபாய் இருக்கு, ஆனா எவ்வளவு வாங்க முடியும்? அப்புறம் எப்படி அங்க இருக்கு உங்களுக்கு டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி? சோ the value of money got deteriorated. அதாவது நீங்க 100 ரூபாய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியல. ஒரு பாத்திரத்துல பெட்ரோலை பிடிச்சி ஓப்பனா வச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துல எல்லாம் ட்ரை ஆயிடும். அது மாதிரி 100 ரூபாய் எடுத்து கொண்டு போய் பீரோல வச்சீங்கன்னா ஒரு 10 வருஷத்துல ட்ரை ஆயிடும். அதனால இட் ஹேஸ் நோ ஸ்டோர் வேல்யூ. இப்போ ஸ்டோர் வேல்யூன்னு என்ன அர்த்தம்? அதே ஒரு 100 ரூபாய்க்கு ஒரு சின்ன தங்க பீஸ் உள்ள வச்சிருந்தீங்கன்னா 10 வருஷத்துக்கு பிறகு அந்த தங்க பீஸோட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? இட் ஹேஸ் எ ஸ்டோர் வேல்யூ. அப்படின்னா அசெட்னு சொன்னால் இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ், ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற கெப்பாசிட்டி வேணும். ஸோ இன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணாங்க, நாளைக்கு எனக்கு பணம் வேணும். இன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணதுக்கு நாளைக்கு எனக்கு பணம் வேணும். ரிட்டையர்மெண்ட் அப்ப நான் ஹாப்பியா லீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பணத்தை எந்த பாத்திரத்துல வைக்க போறேன்? பெட்ரோலை ஓப்பன் பக்கெட்ல வைக்கிற மாதிரி வைக்கணுமா அல்லது கண்டெய்னர்ல லாக் பண்ணி வைக்கணுமா? கண்டெய்னர்ல லாக் பண்ணி வைக்கிறது கோல்டு வாங்கி வைக்கிறது, லேண்ட் வாங்கி வைக்கிறது நான் சொன்னேன். அதுக்கு பதிலாக நீங்க வந்து ருபீஸாவே வச்சிருந்தீங்கன்னா the value will deteriorate. So you are very clear that rupees is not having stored value, not an asset. But அது வந்து என்னது? மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். பிட்காயின் எதுவா ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சா தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இன்னைக்கு மக்கள்லாம் சேர்ந்து அது என்னவா யோசிக்கிறாங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு யோசிக்கிறாங்க. இது எந்த விதத்துல நியாயம் தெரியல. So it has no value at all. இப்ப நீங்க ஒரு 100 ரூபாய்க்கு ஷேர் வாங்குறீங்க, அதோட விலை அதிகமாகலாம் குறையலாம். சில பேர் கம்பேர் பண்றாங்க, சார் பிட்காயின் சிமிலர் டு பிட்காயின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் சிமிலர் டு த ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்றாங்க. அது எப்படிங்க? பார்த்தால் மோரல்ல சேம். ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல நீங்க 100 ரூபாய் போட்டீங்கன்னா அந்த 100 ரூபாய் ஒரு கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ண வச்சு இன்கம் ஜெனரேட் பண்ணி அந்த இன்கம்ல இருந்து உங்களுக்கு டிவிடெண்ட் வருது. நான் அதுக்கு பதிலா பிட்காயின் வாங்கினா அந்த பிட்காயின் என்ன வேலையை செய்யுது? It has no value at all. There is no any income generation because of the 100 rupees you paid for the Bitcoin. So you cannot compare these two. Bitcoinayum எதையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது, ஸ்டாக் மார்க்கெட்டையும் நீங்க கம்பேர் பண்ண முடியாது. இப்ப பிட்காயின் வந்து எல்லாருமே என்ன பாக்குறீங்க? சார் ஸ்டோர் வேல்யூ இருக்கு சார், growth இருக்கு சார், என்னோட ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்ல பேக்கப்பா இருக்கும். யார் சொன்ன பேக்கப்? 100 rupees கரன்சிக்கு அட்லீஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஐ ப்ராமிஸ் டு பேன்னு இருக்கு. இதுக்கு யார் ப்ராமிஸ் டு பேன்னு இருக்கு? So these are the situations we need to face when it comes for the Bitcoin. Actually Bitcoin started with a good cause. என்னதுக்காக? எக்ஸ்சேஞ்சுக்காக ஸ்டார்ட் ஆச்சு. டு ரெடியூஸ் த டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட். டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணி ஈஸியா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த பிட்காயின் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. பட் அந்த பர்பஸ் விட்டுட்டு இன்னைக்கு என்ன மாதிரி இருக்கு? ஸ்பெகுலேஷன் ட்ரேட் மாதிரி போயிட்டு, ஸ்பெகுலேஷன் கண்ணா அப்படின்னு விலை இருந்தங்க நம்ம லாபம் சம்பாதிக்கலாம்னு போயிட்டு இருக்கிறோம். பிட்காயின் பிட்காயின் மட்டுமா அப்படின்னா பிட்காயின் இஸ் ஒன் ஆஃப் த Bitcoin is one of the cryptocurrency. Apart from that, we have Ethereum, Litecoin, Cardano, Polkadot, Bitcoin Cash, Stellar, Dogecoin. இப்போ Dogecoin கொஞ்சம் ஃபேமஸ். இதுல வந்து ஒரு பெட்டி கடையில் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா கூகுள் பே மாதிரி நீங்க ட்ரோனா எனக்கு பே பண்ணா வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார். நியூஸ் அது வந்துச்சு. யூ கேன் பே மீ ட்ரோன். எப்படி QR கோட் வச்சு நீங்க கூகுள் பேமெண்ட் பண்றீங்களோ, எத்தனை பேர் கூகுள் பேமெண்ட் பண்றீங்க QR கோட் வச்சு? எனிபடி? மோஸ்ட் ஆஃப் யூ. அதே மாதிரி ட்ரோனை வந்து அந்த ட்ரோன் அப்படிங்கிற காயின் ருபீஸ் நீங்க பே பண்றீங்க, அது பதிலா ட்ரோன் அப்படிங்கிற ஒன் ஆஃப் த கிரிப்டோ கரன்சி மூலமாக நீங்க பேமெண்ட் பண்ணுங்க, நீங்க குடிச்ச டீக்குன்னு அவர் விளம்பரம் பண்ணி வச்சிருக்கிறார். That also came in the news. இன்னைக்கு இந்த ட்ரோன் வந்து கிட்டத்தட்ட 6 ரூபாவோ 7 ரூபாவோ இருக்கு. You can see that price also. What is the price of drone today?
ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு அடிஷனல் லேர்னிங்காக. ட்ரோன் என்ன ரேட்டுக்கு வந்துருக்கு பாருங்க, 5.6769. இதை நான் பார்க்கும்போது 10 ரூபாய் இருந்துச்சு, இன்னைக்கு 7 ரூபாய் தான். இப்ப டீ கடைக்காரர் பாவம் டே லாங் உட்காந்து டீ ஆத்தி வித்துட்டு அவர் அக்கௌண்ட்ல ஒரு 1000 ட்ரோன் இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு 600 ரூபாய் தான் இருக்கு. தேவையாம இருக்குது, எனக்கு தெரியல ஏன் அதுல அவங்க போனாங்கன்னு தெரியல. anyhow, so I'll go for this points here. Okay, so Zcash, Dashcash, these are the cryptocurrencies we have. Some of the cryptocurrencies. ஆனா இதெல்லாம் காப்பி பண்ண வேண்டாம். 8000. ஆனா நீங்க புத்திசாலி, 8000 காயின்ஸ் இருக்கு. நீங்க புத்திசாலியா இருக்கணும்னா ராஜா, உங்க பேர் என்ன ராஜா? ஹரிஹரன். ஓகே, நாம வேணா சொல்லலாம் ஹரி ஹேஷ் அப்படின்னு ஒரு பிட்காயினை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். கிரிப்டோ கரன்சி நாம ஒன்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம்னு வச்சுங்களேன், ஹரி ஹேஷ் வாங்குனீங்கன்னா பிட்காயினை சர்பஸ் பண்ணும், ஒரு கோடி ரூபாய் போகும்னு சொல்லிட்டு பேசணும்னா நம்ம நேரத்துக்கு தான் பிக்கப் ஆகுதுன்னு வச்சுங்களேன். ஹரி யோசிச்சு பாருங்க, அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன ஆயிடும்? அப்படிதான் this originator, okay, this originator, yeah, சட்டோஷி நாக்கமோட்டோ அப்படிங்கிற ஒரிஜினேட்டர் வந்து வெப்சைட்டே இருக்கு, போய் பாருங்க அவருடைய பேப்பர்ல. 5% இன்னைக்கு அவர் தான் வச்சிருக்கிறார். சும்மா பொழுது போகாம டிசைன் பண்ணி ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு 5% பிட்காயின் அவர் வச்சிருக்கிறார். 5% எவ்வளவு வருது? 21 மில்லியன்ல 5% கிட்டத்தட்ட 1.05 மில்லியன். ஒரு பிட்காயின் இன்னைக்கு 22 லட்சம் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா அவர் வந்து இன்னைக்கு பில்லியனரா மாறிட்டார். என்ன ஹரி, யாராவது இருக்கிறீங்களா? இது பண்ணலாமா? ஆஃப்கோர்ஸ் தேர் இஸ் a சாஃப்ட்வேர். நீங்க பிட்காயின் போய் படிச்சீங்க, மீன்ஸ் பிளாக் செயின் படிச்சீங்கன்னா பிட்காயின் டெவலப் பண்றது எல்லாமே அதுல வீடியோஸ் இருக்கு. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சவங்க எல்லாம் அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு 8000 காயின்ஸ் வந்துச்சு. இப்ப இந்த காயின் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? சம் இயர்ஸ் லேட்டர் இட்ஸ் ஒன்லி காயின் கலெக்ஷனா தான் இருக்கும். தட் இஸ் a ப்ராப்ளம் we may face. அண்ட் எவ்வளவு காயின்ஸ் வந்துருச்சு, இதோட நிக்காது, வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இதுல ஒரு லாபம் இருக்குன்னு விடுவாங்களா? ஆளுக்கு கிரியேட் பண்ணிட்டே வருவாங்க. சார் சில கண்ட்ரி இதை அப்ரூவே பண்ணிருச்சே சார், பார்ப்போம் என்னென்ன கண்ட்ரி அப்ரூவ் பண்ணிருக்கு, எதெல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணல, டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம். முதல் கண்ட்ரி இதை அப்ரூவ் பண்ணது எது அப்படின்னு சொன்னாக்க எல் சல்வாடார் அப்படிங்கிற கண்ட்ரி தான் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு. எல் சல்வாடார் அப்படிங்கிறது கும்பகோணம் சைஸுக்கு தான் அந்த கம்பெனியே இருக்கு, அந்த நாடே இருக்கு. இந்த சைஸ்ல ஒரு நாடு இருந்துட்டு இவங்க அமெரிக்கன் யூஎஸ் டாலருக்கு எகெயின்ஸ்டா ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிட்காயினை லீகலைஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு கண்ட்ரி. சென்ட்ரல் ஆப்பிரிக்கன் ரிபப்ளிக் அப்படிங்கிறவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க. மிச்சவங்க எல்லாம் சொல்லியும் சொல்லாம வச்சிருக்கிறாங்க அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. பட் இந்த 2 கண்ட்ரி தான் as such now அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு. எதெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க? கிட்டத்தட்ட 50 கண்ட்ரிஸ் மேல இருக்குங்க. சம் ஆஃப் தம் பீயிங் த சைனா, பங்களாதேஷ், ஈஜிப்ட், கட்டார், டர்க்கி, வியட்நாம். இவங்கெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா ரெஸ்ட்ரிக்டும் பண்ணியிருக்கிறாங்க, இல்ல பேனும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சில கண்ட்ரிஸ் அப்படியே விட்டுட்டாங்க. இப்ப நீங்க இந்தியாவில் அப்ரூவ்டா அன்அப்ரூவ்டா அப்படின்னு கேள்வி வரும்போது அப்ரூவ்டும் இல்லை, அன்அப்ரூவ்டும் கிடையாது, லீகலும் கிடையாது, இல்லீகலும் கிடையாது. லீகல் அப்படிங்கிறது வேற, எத்திக்கல் அப்படிங்கிறது வேற. அப்ப ஒன் வேல போலாமா? ஒன் வேல ஆப்போசிட் சைட்ல போறது தப்பா இல்லையா? ஒன் வேல ஆப்போசிட் சைட்ல போனால் அது இல்லீகல். ஆனா ஆப்போசிட் சைட்ல போனால் நாம போய் ரீச் பண்ற இடத்துக்கு 1 hour ஆகும். ஒன் வேல அப்படியே லீகல் லாவை பிரேக் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா 2 நிமிஷத்துல ரீச் பண்ணிடலாம் நம்ம ரீச் பண்ண வேண்டிய இடத்த. எந்த இடம்? ஒரு ஆக்சிடென்ட், அந்த பேஷண்ட்டை தூக்கிட்டு நம்ம எதிரில் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல் போகணும். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் என்னமோ இங்க இருக்கு, பேஷண்ட் இங்க இருக்கிறார். இது ஒன் வே. நீங்க இப்படி வந்து இப்படி போனோம், இப்படி போவீங்களா? செவர ஏறி குதிச்சு எப்படி போவீங்களா? இல்லீகல் தான், ஆனா நியாயம் தானேப்பா. எத்திக்ஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட் அண்ட் லீகல் இஸ் டிஃபரெண்ட். அது ரொம்ப பேருக்கு அது கன்ஃபியூஷன்ஸ் வருது. லீகலுக்கும் எத்திக்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? லீகல் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருமே ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூனிஃபார்மிட்டிக்காக ஒரு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்ததா லீகல். ஓகே, நீங்க நடந்து போங்க, கை வீசி நடந்து போங்க, ஹாப்பி. ஆனா அந்த கை வீசி நடந்து போகும்போது உங்களுக்கு முன்னாடி போறவனுடைய மூக்குல முட்டாம பாத்துங்க, அதான் லீகல். நீங்க பாட்டு நான் ஆட்டி நடப்பேன் அப்படின்னா அது என்ன? நீங்க ஆட்டி நடங்க, முன்னாடி இருக்கிறவுடைய மூக்க முட்டாம பாத்துங்க. தட்ஸ் அ லாஜிக். தட்ஸ் அ லாஜிக். இதுதான் லீகல். லீகல் எல்லாமே எத்திக்கலா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, அப்படின்னா சில விஷயங்கள் லீகலாவே இல்லைங்க.
லாவ்ல இல்ல. சைபர் கிரைம் வரும்போது சைபர் லான்னு ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. உங்களுடைய பர்ஸ ஒருத்தர் திருடிட்டு போயிட்டான்னா நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்க. ஆனா உங்களுடைய கூகுள் பே அக்கௌண்ட்ல இருக்கிறத ஒருத்தன் மிஸ்யூஸ் பண்ணி ஹேக் பண்ணி எடுத்துட்டான் சார், எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் போவீங்க? எந்த செக்ஷன்ல போடுவீங்க? இந்த பாக்கெட்ல இருந்து பிக் பாக்கெட் எடுத்திருந்தால் இந்த செக்ஷன் படி அவனுக்கு ஜெயில போடுங்க, எவ்வளவு பெனால்டி போடுங்கன்னு சொன்னாங்க. இதுக்கு ஒரு செக்ஷனே இல்லையே, அந்த புக்லயே இல்லையே. கிரிப்டோ கரன்சி நம்ம இப்பதான் பாக்குறோம், இதுக்கு ஒரு ஆக்ட் இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சாக்கும். We don't have the act at all. அதுதான் இப்ப ப்ராப்ளம். We don't have the act. இந்த செக்ஷனின் படி கிரிப்டோ கரன்சி ட்ரேட் பண்றது இல்லீகல். ஓகே, இப்படி ஒரு செக்ஷனே இல்லையே, கிரிப்டோ கரன்சின்னு டேர்மே இல்லாத போது எப்படி பேன் பண்ண முடியும்? That is the problem India has. Today we don't have the act for cryptocurrency. Will come. It's in table. Will come. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்துரும். அது இந்த ஃபினான்ஸ் ஆக்டோட சேர்த்து ரிலீஸ் பண்றது தான் ப்ராசஸ் பண்ணாங்க. முடியல அப்படின்னு சொன்னா டாக்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு விட்டாங்க. அது என்ன? We'll see that. ஸோ அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ், யூரோப்பியன் யூனியன், கனடா, ஆஸ்திரேலியா வந்து அப்ரூவ் பண்ணல, பேனும் பண்ணல. ஆனா நீங்க கிரிப்டோ கரன்சி மூலமாக பேமெண்ட் வாங்குனீங்கன்னா எவ்வளவு பேமெண்ட் வாங்குறீங்களோ அதை நீங்க அந்த சென்ட்ரலைஸ்டு பேங்க்ல நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு டிஸ்க்ளோஸ் டு தி சென்ட்ரலைஸ்டு பேங்க். கிரிப்டோ கரன்சியோட அட்வான்டேஜ் என்ன? நான் யாருக்கு பேமெண்ட் பண்றேங்கிறது யாருக்கும் தெரியாம வச்சுக்கிறதுக்கு தான் கிரிப்டோ கரன்சி வந்துச்சு. ஆனா இங்க வந்து என்னாச்சு, எலான் மஸ்க் வந்து தன்னுடைய இ கார்ஸை சேல் பண்றார். எக்ஸ்ங்கிறவர் என்ன பண்றாரு, சார் அதுக்கு நான் பிட்காயின் கொடுக்குறேன், எனக்கு கார் கொடுங்க. இதுதான் ஊரெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கு. யாரெல்லாம் கிரிப்டோ கரன்சிக்கு ஃபேவரபிளோ அவங்க எல்லாம் இலான் மஸ்கை பத்தி தான் பேசுறாங்க. இலான் மஸ்க் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, இ கார் எல்லாம் சேல் பண்றாரு, எலக்ட்ரானிக் கார்ஸ் எல்லாம் சேல் பண்றார். ஒரு கார் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 கோடி 4 கோடி ரூபாய் வரும். இந்தியாவில் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு 4 கோடிக்கு 4 கோடி ரூபாய் டாக்ஸ் கட்டினீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு ஒரு 10 கோடி ரூபாய் வந்து நிற்கும். 4 கோடி ரூபாய், 4 கோடி 5 கோடி ரூபாய் தான் ஃபேர். இதுக்கு நீங்க பிட்காயினை கரன்சி கொடுத்தால் நான் அக்செப்ட் பண்றேன்னு இலான் மஸ்க் சொன்னோன்னா எல்லாம் ஊரே பத்திச்சு. பரவாயில்லையேன்ட்டு கொஞ்ச நாள்ல ஜகா வாங்கிட்டார். இலான் மஸ்க் வந்து இதுக்கு நாங்க அக்செப்ட் பண்ணலன்னு அவர் இதை கேன்சல் பண்ணிட்டார். அது இன்னும் ரகசியமாவே இருக்கு. இலான் மஸ்க் ஓகே சொல்லிட்டார். இலான் மஸ்க் எல்லாம் ரொம்ப எல்லாம் கிடையாதுப்பா. $270 பில்லியன் அவருடைய சொத்து. $1 பில்லியன் கிட்டத்தட்ட 7000 கோடி. $270 பில்லியன் 20 லட்சம் கோடி. தெரு கோடியில உட்காந்து யோசிச்சாலும் என்ன சைபர், இத்தனை சைபர் இருக்குன்னு டக்கு நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியல. அவரை மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ண மாட்டோம். எதுக்கு அவசரப்பட்டு? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் $270 பில்லியன் வந்து அவருடைய சொத்து. இலான் மஸ்கே இதுல இருந்து வெளியே வந்துட்டார். சப்போஸ் இலான் மஸ்க் காரை விற்கிறார் 10 கோடி ரூபாய்க்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு பிட்காயின் கலெக்ஷன் பண்ணியிருந்தால் யார்கிட்ட இந்த பிட்காயின் வந்துச்சோ தட் ஷுட் பி டிஸ்க்ளோஸ் டு தி சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் யுஎஸ்ஏ. மாட்டினாரா? அப்போ ஃபோர்ஜரி பண்ண முடியாது. அவர்கிட்ட ஒயிட் மணி இருந்தா தான் அவரால் பிட்காயினை வச்சு வாங்க முடியும். இல்ல பிட்காயின் வச்சு வாங்குறோம்னா எவ்வளவு வாங்குறதுக்கு கொண்ட பணம் இங்க வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேல டாக்ஸ் ரைட் போச்சுன்னா he will be getting caught. So இது மாதிரி யுஎஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க, நீட் டு ரிப்போர்ட் பை தி அக்செப்டர். யார்? இலான் மஸ்க் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும். யூரோப்பியன் யூனியன் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கனடா அதை கமாடிட்டி அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கு டாக்ஸ் போடணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. யாரெல்லாம் இப்ப அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியாது. ஆனா நீங்க குட்ஸ் சேல் பண்ண பணம் வந்திருக்குல்ல, பிட்காயின் வந்திருக்குல்ல, அது எவ்வளவுன்னு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணு அப்படின்ட்டாங்க. வாட் அபவுட் தி ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இந்தியா? சோ இந்தியாவில் என்ன நடக்குது? இந்தியாவில் இது பேண்டா இல்லையா? சோ லெட்ஸ் see here. Indian cryptocurrency, why not banned? As such now we don't have act at all. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிரிப்டோ கரன்சிக்குன்னு இன்னும் நம்ம கிட்ட என்ன இல்ல, ஆக்ட் இல்ல. டாக்ஸ் ரேட் இருக்கானா? இருக்கு. 30% டாக்ஸ் ரேட். எத்தனை பேர் டாக்ஸேஷன் இருக்கு கிளாஸ்ல? ப்ராப்ளி அடுத்த வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இயர் யூ வில் ஹேவ் தி டாக்ஸேஷன். டாக்ஸேஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து நியாயமா ஒரு கடையை வச்சு பிசினஸ் பண்ணி ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சீங்கன்னா அதுக்கு 30% டாக்ஸ் கட்டணும். கள்ள கடத்தல் பண்ணி கஞ்சா கடத்தி சம்பாதிக்கலாமா சார்? சம்பாதிக்கலாம். வருமானம் உண்டா? உண்டு. அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டணுமா? கட்டியே ஆகணும். அங்கேருந்து டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வீட்டுக்கு வந்துட்டு 10 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கிறீங்களே அப்படின்னா, ஆமா சார் கஞ்சா கடத்தி அதெல்லாம் கிடையாது, சம்பாதிச்சே இல்லையா? ஆமா, அதுல 30% கவர்மெண்ட் கொடுத்துடணும்னு எடுத்துட்டு போயிடுறாரு. எடுத்துட்டு போயிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண அவட்ட கஞ்சா இருக்கு புடி அப்படின்ட்டு அவர் வந்து ஒரு ரைடு போடுவார். அது வேற விஷயம். இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட், கிரிமினல் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட். அது போலீஸ் கஸ்டடியில வருது. இது வந்து யாருடைய கண்ட்ரோல்ல வருது? டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வருது. அதனால நீங்க வந்து
லீகலா சம்பாதிச்சாலும் சரி, இல்லீகலா சம்பாதிச்சாலும் சரி, நான் லீகலும் கிடையாது சார், இல்லீகலும் கிடையாது சார், பக்கத்து வீட்டுல எக்கச்சமா புதையல் மாதிரி கடந்துச்சு கொண்டு வந்து பீரோல வச்சுக்கிட்டேன் சார், அப்படி இருந்தாலும் டாக்ஸபிள். நாங்க as a டிபார்ட்மெண்ட் உங்க வீட்டுக்கு வந்து ரைட் பண்ணும்போது எங்க கிட்ட கணக்குல காமிக்காத ஏதாவது சொத்து இருந்தால் நீங்க சம்பாதிச்சதாக அர்த்தம். அதுக்கு நீங்க டாக்ஸ் கட்டணும். ரொம்ப எல்லாம் கிடையாது, 78% கட்டினா போதும். கவர்மெண்ட் வந்து 110% போட்டாங்க, அதுக்கு போனா போதுன்னு மன்னிச்சு விட்டாங்க. 100 ரூபாய் உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்துச்சு, உங்க பீரோல இருந்துச்சு, அதுக்கு கணக்கு காமிக்கலன்னு சொன்னால் 78 ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு கையை நீட்டு அப்படின்னு 22 பைசா கையில போட்டு போயிட்டே இருப்பார். தட் இஸ் a tax rate we have. அதே டாக்ஸ் ரேட் தான் இதுக்கும் அப்ளிகபிள். கிரிப்டோ கரன்சி 30% tax will be applicable, flat rate. ஒரு கேம்பிளிங், பெட்டிங் ஆர் குதிரை ரேஸ் இது மூலமா ஏதாவது பெனிஃபிட் இருந்துச்சுன்னா 30% டாக்ஸ் கட்டணும். அதே ரேட் தான் இது கட்ட சொல்றாங்க. கட்ட சொன்னதுனால இந்த கிரிப்டோ கரன்சி லீகல் ஆகல, பேனும் ஆகல. மேபி கமிங் இன்டு தி ஆக்ட் இன் தி லேட்டர் பீரியட். அண்ட் இப்ப இன்னொரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்ன ஃபேஸ் பண்றோம்னா, have you heard about the investment in bitcoin? பிட்காயின்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 100 ரூபீஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஏப்பா ஒரு கரன்சி 50 லட்சம் ரூபாய், 40-50 லட்சம் ரூபாய்ன்றாங்க ஒரு பிட்காயின். 100 ரூபாய்க்கு எத்தனை பிட்காயின் வரும்? 100 ரூபாய் வாங்கலாம்னு சொன்னாங்கன்னு அர்த்தம் 0.000 பிட்காயின் வாங்கலாமா சார்? வாங்கலாம். the bitcoin can be in any denomination, number 1. ஆனா இங்க சேல் பண்றவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நம்பர் 2, அதுலதான் பிரச்சனையே வருது. நீங்க எல்லாம் 100 ரூபாய் கொடுங்க சார், அந்த 100 ரூபாய் வச்சு நாங்க பிட்காயின் வாங்கி அது டாலர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் டாலரை வித்து திரும்ப பிட்காயினை வாங்கி உங்களுக்கு நாங்க லாபத்தை கொடுக்கணும். என்ன கதையை கொடுக்குறீங்க? இப்ப 100 ரூபாய் யார்கிட்ட போகுது? இந்த மீடியர் கிட்ட போகுது. மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இட்ஸ் a பொன்சி ஸ்கீம் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லைக் போகுது. பல ஸ்டார் கிளாஸ் ஹோட்டல்ல ஃபாரின் கரன்சி டிரான்சாக்ஷன் சார், பிட்காயின் டிரான்சாக்ஷன் சார், கிரிப்டோ கரன்சி சார் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க 50,000 ரூபாய் கொடுங்க, உங்க கிட்ட இருந்து ஒரு 4 பேர்த்து 50,000 ரூபாய் கொடுக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு எம்எல்எம்மா மாறிடுது. பூலிங் ஆஃப் டெபாசிட் ஸ்கீம்னு சொல்லி பி அவேர் அபவுட் தட். யாராவது கூப்பிட்டு இருக்கிறாங்களா உங்களை வாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு? யாராவது கூப்பிட்டு இருக்கிறாங்களா உங்களை? எனிபடி ஒருத்தராவது? ஸ்டே அவே தென் கூப்பிடுவாங்க, இன்னும் வந்துரும். So that chances are there, be alert in that. So India ola cryptocurrency not banned, as we don't have that. It will come as soon as possible. If there is a gain, of course it's taxable. So taxable ingradhula idu legal kadiyadu. And idhula வந்து arguments in favor and against la enna irukku apdi சொன்னாக்க, இது ஒரு நியூ ஆல்டர்னேட்டிவ் அனானிமஸ் அப்படின்லாம் சொன்னது. ஆனா நான் உங்கள்கிட்ட பேச வேண்டிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, the arguments in against more secure சார், இந்த டேட்டாவை பிரேக்கே பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. Yeah, of course, blockchain அப்படிங்கிற கான்செப்ட் one of the beautiful concept cannot be broken அப்படின்னு full proof சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கலோனியல் பைப்லைன் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி, ஆயில் கம்பெனி இன் USA, அவங்களுடைய என்டையர் டேட்டா கம்ப்யூட்டர்ல ransomware அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸை அட்டாக் பண்ண வச்சுட்டாங்க அட்டாக்கர்ஸ். ரான்சம்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? என்னது ரான்சம்னு? பணைய தொகைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஊக்கத்தொகையில பணைய தொகை. கத்திய காமிச்சு மிரட்டி ஒழுங்கு மரியாதை அவனை உடனே ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துரு அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிட்டான், ransomware ஒரு சாஃப்ட்வேர் மீன்ஸ் வைரஸ் ரெடி பண்ணி உங்க கம்ப்யூட்டர்லயே அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, உங்களுடைய டேட்டாலாம் வேணும்னு சொன்னால் எனக்கு கரன்சியை கொடு அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டினாங்க ransomware attackers. அவங்க என்ன பணம் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா பிட்காயினை கொடுன்னு கேட்டாங்க. ஓகே, எப்படி கேட்டிருக்காரு? எவ்வளோ? 75 பிட்காயின் வாங்கி இருக்கிறார். ஒரு பிட்காயின் வந்து 40 லட்சம் ரூபாய் வச்சுங்க இப்ப an average. இந்த அமௌண்ட்டை கொடுன்னு கேட்டு டிமாண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. இப்ப கலோனியல் பைப்லைன் கிட்ட என்ன கிடையாது, பிட்காயின்ஸ் கிடையாது. நாங்க ஜெனியூன் இப்ப வேற வழியில தே கலெக்டட் பிட்காயின் வேறவர் இட் இஸ் அவைலபிள். அண்ட் FBI இல்லையா, இன்வெஸ்டிகேஷன் பியூரோ ஆஃப் ஃபெடரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் USA, நம்ம தமிழ் படத்துல எல்லாம் பார்த்திருப்போம், FBI ஏஜென்ட் அப்படின்ட்டு வருவாங்களா, அது மாதிரி. சோ அவங்க என்ன சொல்ற, முத ransom கொடுத்துரு அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ransom பேமெண்ட் பண்ண பிறகு 75 பிட்காயின்ஸ் பேமெண்ட் பண்ண பிறகு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு இந்த
malware, ransomware remove பண்றதுக்கு they took so much of efforts. எல்லாம் முடிச்ச உடனே of course reversed. FBI என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ட்ராக் பண்ணிட்டு 75 பிட்காயின்ல கிட்டத்தட்ட 64 பிட்காயின் வரைக்கும் ரெக்கவர் பண்ணிட்டாங்க. அப்படின்னா இந்த பிளாக் செயின் கான்செப்ட் வந்து மோர் செக்யூர்டு அண்ட் ட்ராக் பண்ண முடியாதுன்னு ரெண்டு விஷயத்த சொல்லி தான் இவங்க ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. இது எங்க இருக்கு செக்யூர்டு? ரெக்கவர் பண்ண முடிஞ்சிருக்குன்னா ட்ராக் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு தானே அர்த்தம். எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள். ட்ராக் பண்ண முடியும், கொஞ்சம் கஷ்டம், அவ்வளவுதான். ஓகே, இப்ப நான் உங்கள்ட்ட இருந்து 100 ரூபாய் வாங்கிட்டு போறேன், தந்துடுறேன்ப்பா அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டேன், தரவே இல்லை. என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க? ஒருத்தன் வந்தான்ப்பா திருச்சியில இருந்து வந்தார், பைசா வாங்கிட்டு போனா, அவனை எங்க போய் பிடிக்கிறதுன்னு தெரியல. திருச்சி போனா பிடிக்கலாமே. ஆமா, இங்க இருந்து திருச்சிக்கு போயிட்டு வர முடியுமாக்கும்? சொல்லுவீங்களா இல்லையா? இதே நான் உங்கள்ட்ட இருந்து 10 லட்சம் வாங்கிட்டு ஏமாத்தினா நீங்க என்ன திருச்சி தானே வரேன் அப்படின்னு வருவீங்களா இல்லையா? சோ அந்த ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஒர்த்தா இல்லையான்னு பார்க்கணுமா இல்லையா? அதுதான் இங்க பாக்குறோம். இஸ் இட் ஒர்த் டு டேக் தி ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் நாட்? ஆஃப் கோர்ஸ் இன் திஸ் கேஸ் இட் சீம்ஸ் டு பி ஒர்த். சோ தி ஆக்ஷன் இஸ் டேக்கன் பை FBA and proven that it's not foolproof, stranded னு சொல்ல முடியல. And few more points. With that I am going to wind up the lecture. Few more points. Okay, few more points, kindly bear with me. ஏன்னா இந்த content one of the most important and reasonably என்ன content நான் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு இது டீசெண்டா இருக்கும், அதை கொடுத்துருக்கிறேன். Kindly bear with me another few minutes. ஒரு ரெண்டு கண்டென்ட் மட்டும் பேசுறேன். கார்ல பைக்ல பிரேக் இருக்கிறது ஸ்பீடா போறதுக்கா ஸ்லோவா போறதுக்கா? பிரேக் இருக்கிறது. எத்தனை பேர் ஸ்லோவா போறதுக்கு பிரேக் இருக்குன்றீங்க? எத்தனை பேர் ஸ்பீடா போறதுக்கு பிரேக் இருக்குன்னு சொல்றீங்க? ஓ, எவ்வளவு பேர் ஸ்பீடா போறதுக்கு பிரேக் இருக்குன்றாங்க. எத்தனை பேர் ஸ்லோவா போறதுக்கு பிரேக்? நாங்க கை தூக்கணும், ஆனா எங்களுக்கு சப்போர்ட்டர்ஸ் இல்ல, கைய போட்டோம். ஒருத்தன் பைக் ஓட்டிட்டு போறான், இன்னும் இவ்வளவு ஸ்லோவா போற, ஸ்பீடா போக வேண்டியதானே? பிரேக் இல்ல சார் சொல்றானா இல்லையா? அப்படின்னா எங்க முட்டிட கூடாதுன்னு ஸ்லோவா போறான். என்ன ரேஷ் டிரைவிங். அவன் பிரேக் கண்ட்ரோலா இருக்கு, டிஸ்க் பிரேக், பிரேக் போட்டு அங்கேயே நிற்கும். அப்படின்னா பிரேக் gives that control. If the brake system is good enough, then it rises your speed. There is no any brake, there is no any control. அப்படின்னா ஸ்லோவா போங்க. பிட்காயின்ல பிட்காயின் எப்படிப்பட்டது? நோ பிரேக் சிஸ்டம். பிரேக் இருக்கணுமா இல்லையா? இருந்தே ஆகணும், இல்லைன்னா ரிஸ்க். பிட்காயின்ஸ் பொன்சி, அதை பத்தி நான் பேசுறதுக்கு எனக்கு ஜாஸ்தி நேரம் இல்லை. தட் இலான் மஸ்க் கேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, நான் என்னுடைய கமாடிட்டி சேல் பண்றதுக்கு நான் பிட்காயின் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னார். மேட்டர் ஆஃப் 1 monthல வித்ட்ரா பண்ணிட்டார். அது இந்த லிங்க்ல இருக்கு. ஐ மே ஷேர் தட் லேட்டர் அண்ட் யூ கேன் ஈவன் சர்ச் தட். வாரன் பஃபெட் another investor, ஓகே, பெரிய ஸ்டாக் இன்வெஸ்டர் ஜெயின், ஒரு பீரியட்ல he was the டாப் ஃபர்ஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் பர்சனா இருந்தார் ஒரு பீரியட்ல. அவர் சொல்லும்போது ஹாத்வே அப்படிங்கிற இதுல கம்பெனியோட அவரது ஷேர் மார்க்கெட் டைக்கூன், அவரு 50% மேல அவருடைய சொத்தை டொனேஷனவே கொடுத்தார். அந்த அளவுக்கு ஹியூமனிடேரியன் ஆல்சோ வாரன் பஃபெட். இஃப் யூ பே மீ 1 penny out of the earnings, then I am willing to pay almost 25 million or billion also. If you pay me 1% interest because of the loan you will get, I will be willing to pay 25 billion also in your business. அதாவது நீங்க லோன் கொடுக்குறீங்க, அது மூலமா ஒரே ஒரு % தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்னு சொன்னாலும் அந்த பிசினஸ்ல நான் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றது ரெடி. ஆனா இந்தியா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா பிட்காயினும் வாங்கிக்கோ, உனக்கு $25 சொன்னாலும் நான் வாங்க மாட்டேன்னு ஸ்டேட்மெண்ட் வாரன் பஃபெட் கொடுத்திருக்காரு. Go and read, these are the 2 statements. இலான் மஸ்க் வந்து சொல்லிட்டு ஜகா வாங்கிட்டார். வாரன் பஃபெட், இட்ஸ் நாட் வர்த் ஃபார் பையிங் ஈவன் $25 for the entire bitcoins put together அப்படின்னு அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறார். சார் நீங்க அப்ப பிட்காயின் வந்து ராங்கா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிட்காயின்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஆர் கிரிப்டோ கரன்சி, எவ்வளவு கரன்சி பாத்தீங்களா, இதுல இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னன்னா, there is no control. ஏன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் அதை கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டா? So the blockchain is one of the beautiful concept, unbreakable, most reliable. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இத பத்தி இப்ப ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஏ பிக்கு என்ன பண்றாருன்னா, தன்னுடைய ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை பிக்கு சேல் பண்றாரு.
ஏன் மணியை தான் பிட்காயின் தான் டிரான்சாக்ஷன் ஆகணுமா? வீடு டிரான்சாக்ஷன் சேல் பண்ணலாம், உங்களுடைய பர்த் டேட் இருக்கலாம், பர்த் சர்டிபிகேட், டெத் சர்டிபிகேட், மார்க் ஷீட்ஸ், இதெல்லாமே இந்த பிளாக்ல ஸ்டோர் பண்ண முடியாதா? ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அப்ப ஒரு பிளாக்ல உங்களை பத்தின எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் கவர்மெண்ட் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, எவ்வளவு ஏரியா, எவ்வளோ பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்டட், வேக்கன்ட் லேண்ட் எவ்வளோ, இதுக்கு ஒரு கோட் ஹேஷ், ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணும்போது ஒரு ஹேஷ் இருக்கும். ஹேஷ் டாப்ல இருக்கிறது ப்ரீவியஸ் பிளாக் உடைய ரெஃபரன்ஸ், இது இதோடைய ரெஃபரன்ஸ். இது மாதிரி பிளாக் பிளாக்கா போகும். எத்தனை பில்டிங் இருக்கோ அத்தனை பில்டிங்க்கும் பிளாக் செயின் ஒன்று டெவலப் பண்ணும். ஆனா இது எல்லாத்தையும் கவர்மெண்டால ஆக்சஸ் பண்ண முடியற மாதிரியான பிளாக் செயின். இது இன்னைக்கு எதுக்கு வந்துருச்சு அப்படி சொன்னாக்க, வீடு பத்திரங்கள்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு, சர்டிபிகேட் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு, உங்களுடைய லைசன்ஸ், ஆதார் கார்டு, இதெல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு இந்த பிளாக் செயினை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. கவர்மெண்ட் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஏன் பிட்காயின் ஆர் எனி அதர் கிரிப்டோ கரன்சி, we can develop our own cryptocurrency. Indian government will have its own INR currency also. ஆனா அந்த INR currency உங்களுக்குள்ள டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்கும்? நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் RBI கண்ட்ரோலர், சென்ட்ரல் பேங்க் RBI கிட்ட இருக்கும். அப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப இந்த பிளாக் செயின் அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் தி பெஸ்ட் ஒன். கத்துக்கலாமா? யார் வேணாலும் கத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு ஐடில இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா, go and learn how to use or how to learn the blockchain, how to develop blockchain, how can you be a miner, mining, இதெல்லாம் ஹேஷ்லாம் ஆட் பண்றவங்க யாரு? மைனர் தானே. இப்ப கவர்மெண்ட் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, நீங்க மைனரா இருந்தா இதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கலாம்ல. மைன் பண்றவர் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் உங்களுக்கு வந்துடும். So such a way is now going to be legalized in coming days. அன்னோனா இருக்கிறத விட்டுட்டு known and centralized controller இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும்? That is what about the block private chain concepts. Already these concepts were in research and started implementing for some of the data. Tamil Nadu government is predominantly thinking over installing this blockchain concept for maintaining all the Tamil Nadu government's record. Maybe Indian government will have Indians cryptocurrency also in our platform with that control. So அப்ப நீங்க நாலேஜ் வச்சிருக்கணும். கிரிப்டோ கரன்சி எப்படிப்பட்ட கிரிப்டோ கரன்சின்னு பாருங்க, அப்ரூவ்டா நீங்க போகலாம் தாராளமா. ஆனா அதுக்கு பிஹைண்ட் இருக்கக்கூடிய பிளாக் செயின் கான்செப்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சீங்க, that will definitely fetch you a good money also in the later period. Plenty of opportunities will also be available. That's all for today. Thank you. Thanks for the chance given to me.